yake. Tumzungumzie zaidi huyo Amiri Jeshi mkuu wa taifa la Kenya. Rais Uhuru Kenyatta, mtazamaji, anatarajiwa kupewa saluti ya mwisho na majeshi ya nchi KDF katika hafla ambayo atapokezwa zawadi na kuandaliwa karamu ya kumshukuru kwa kuviongoza vikosi hivyo kwa mwongo mmoja kama Amiri Jeshi mkuu wa KDF. Na anapoondoka basi atabebwa kwenye gari ambalo litavutwa na majenerali wakuu kama ishara ya heshima na kumpa kwa heri anapoelekea kustaafu. Rais huyo ameshuhudia mazuri na pia machungu na hata kufanya maamuzi ambayo alihakikisha kwamba wanajeshi wako pia kifua mbele, na vile vile akazua utata katika nchi kuhusu ikiwa hatua hizo ni sawa kisheria au la. Leila Mohamed anaangazia muongo mmoja wa kamanda wa 4 katika makala haya yafuatayo ya Amiri Jeshi mkuu wa 4 nchini Kenya, Rais Uhuru Kenyatta. Tazama. Anakabidhiwa hivi sasa, amekuwa Amiri Jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya. Katika chini ya sekunde 8, tukio hili la kihistoria lilikuwa limefanikisha hatua ya Amiri Jeshi mkuu mmoja kumpokeza mwingine zana muhimu za mapokezano ya mamlaka na usimamizi wa vikosi vya ulinzi na usalama wa taifa. Shangwe na nderemo! Kama ofisa wa kwanza kumpigia saluti ya Amiri Jeshi mkuu mpya, Jenerali Julius Karangi alimpa Uhuru Kenyatta mlahaka rasmi wa kiongozi mpya wa taifa, kumkaribisha katika majukumu nyeti ya kuongoza taifa katika kuweka mpango mkakati wa mbinu mpya za kudhihirisha ukakamavu wa Kenya katika kulinda uhuru na usalama wake, hasa wakati ambapo tishio la ugaidi lilikuwa mlangoni likibisha kila uchao. Kwa takriban saa 94, Jumamosi ya Septemba 21 mwaka 2013, taifa zima na hasa Rais Uhuru Kenyatta kama kamanda mpya wa vikosi vya usalama nchini walikuwa na tathmini taharuki iliyotokana na kile awali kilidhaniwa ni kuwa ujambazi wa kawaida katika jumba la kibiashara mtaani Westlands, Nairobi. It has not been an easy time for any of us, least of all the affected. Our losses are immense. To the honor and memory of those who lost their lives in this attack, I have declared 3 days of national mourning starting tomorrow, during which official flags will fly at half-mast throughout the country. Changamoto kubwa aliyokuwa nayo rais kama Amiri Jeshi mkuu ni namna ya kushughulikia tishio hili lililokuwa linadhuru sio tu maisha ya binadamu bali pia uchumi wa nchi. After that attack, there were so many throwbacks. Every service, every agency was throwing back to each other. That is the time the government decided to establish a multi-agency. And to be very honest, we saw the effects of that multi-agency cooperation at the attack at Dusit. This is just like the Taliban or the Al-Qaeda. So we've been asking very seriously that this happen. You know, we now have a seat at the UN Security Council, and we are using that particular representation to get them to pass the message that Al-Shabaab should be declared as a terror organization, so that there are more resources that come in to be able to fight the remaining part of this menace. Kwa wakati fulani, mashambulizi ya kigaidi yalikuwa yamechacha nchini na kuwatia hofu wananchi. Hata kabla ya Rais Uhuru hajamaliza kushughulikia shambulio la Westgate, lingine lilitokea Aprili mwaka 2015 katika chuo kikuu cha Garissa na kuvipa mitihani mpya vikosi vya usalama nchini, katika tukio ambapo watu 147 hasa wanafunzi waliuawa. We should not be naive to actually think that this threat is gone. In fact, the threat of terror is very much alive. And as long as we remain with fragile state in our neighborhood, especially in Somalia, for instance, as long as we remain with the governed spaces all the way to the Congo, we're going to allow more room for recruitment. But internally, Kenyans also must wake up to the fact that they have an agency
in the fight against terrorism. Hata kabla ya Uhuru kutulia, nchi ilikumbana na shambulio tofauti katikati ya wiki katika hoteli ya kifahari eneo la Riverside, Nairobi mwaka 2019 na kulitikisa tena taifa. Kama sio nyinyi kuwa hapa, wengi wenu mwaelewa matatizo ambayo hawa wanashabab wametuletea kule nyumbani. Toka mwanzo pande ya Lamu, miaka ile ya mbele kabisa, wakatuharibia utalii wetu karibu ishe, na hizo ni nafasi za kazi za vijana wetu. Wakatuletea madhara ya kuua sasa watu wetu kwa makanisa, wapi na kila pahali. Kuja kwenu hapa kumeokoa maisha ya wenzenu wa Kenya wengi sana. Kufunguliwa kwa kambi ya kijeshi ya Modika Garissa, ambayo ndio mpya zaidi katika sehemu hiyo ya nchi, ilikuwa jeki kubwa kwa ile ya uwanja wa ndege wa Garissa, ambayo ilikuwa kitovu cha kuwasafirisha wanajeshi wa Kenya kwenda Somalia kupitia mpango wa AMISOM kwa muongo mmoja. Jeshi la nchi kavu sasa linasisitiza kwamba liko imara kulinda usalama wa humu nchini, na kuwepo kwa kambi hii katika kaunti ya Garissa ni ishara kwamba wako tayari kuwalinda wote. The establishment of this new barracks is part of our ongoing program of enhancing the footprint and rapid deployment capability of the Kenya Army. Miezi michache baadaye, operesheni ya kuwafyeka magaidi kutoka msitu wa Boni ilianza, ikijumuisha mseto wa vikosi vya usalama. Kilomita chache kutoka hapa, KDF wana makao makuu ya sekta ya pili katika mji wa Doble. Ni kweli kuna wengi nchini Kenya ambao wanajiuliza mpaka leo kwa nini KDF ibaki Somalia. Nataka kuhakikisha siku ya leo kwamba kuwa kwetu hapa Somalia, sisi kuwa huku Somalia, kumelinda wa Kenya. Kama hatungekuwa huku, kuna madhara mengi ambayo ingekuwa yametokea nchini Kenya ambayo tumewahi kuyazuia kwa kuwa nchini Somalia. Katika utawala uliopita, shambulizi katika eneo la Kiunga karibu na mpaka wa Kenya na Somalia, kaunti ya Lamu, lilimlazimu aliyekuwa Amiri Jeshi Mkuu wakati huo Mwai Kibaki kuzindua operesheni ya Linda Nchi, kumkabili adui na kulinda mipaka ya Kenya. We can say that the AMISOM forces in Sector 2, and here we're talking about KDF as well as SNA, are firmly in control of Kismayu town. But specifically, we have troops that are manning key installations and key facilities. We have troops here manning the old airport. So where we are today, or as of now, is the old airport. Further in the town, KDF has troops manning the seaport. It was a rough time. I remember a lot of grenades were being imported along our porous borders into the city here. You hear a restaurant has been hit. But that has gone. That has gone. Why has it gone? It has gone because these troops are doing a great job, and therefore there has been success. But have we been able to degrade Al-Shabaab completely? Absolutely not. There's still some work to be done. Huu ndio uliokuwa mwanzo wa Linda Nchi, operesheni iliyokuwa na panda shuka zake. These past 10 years, one thing that has been witnessed is that Kenya has paid both in blood and treasure, but has remained very steadfast as a frontier state, despite some of the challenges that actually the men and women has faced, but also the kind of political disagreements even within the frontier countries themselves. Meja Jenerali Jeff Nyaga alikuwa luteni kanali katika kambi ya Husingo ndani ya Somalia, wakati wa mapambano yaliyoleta ufanisi mkubwa zaidi, likiwa la kutwekwa kwa mji wa Kismayu mwaka 2012. And basically they were targeting a critical infrastructure, the government installations, security agencies, and this had a severe effect on socio-economic development and well-being of the Kenyan people. And this was not only limited to land-based aggression,
but also down the coast. They also interfered with our territorial waters, disrupting our sea lines of communication, and also their abduction of our tourists from villas. And this one, therefore, was an affront to sovereignty and territorial integrity of the Kenyan. Somalia is a strategic country to Kenya. Is a, Kenya's frontier country to Somalia, sharing the longest border, I think by any stand of measure. And so the fate of Somalia. Mwafaka ya Kenya kupambana ana kwa ana na adui aliyokuwa anaendesha vita vya kuvizia kwa miaka mingi. We continue to undertake surgical intelligence-led operations to reduce the capacity and the capability of Al-Shabaab and other armed groups. On that frontage, and over time now, Al-Shabaab have not been able to undertake any major operations against our forward operating bases, including across the border. Kenya iliendelea kupambana na adui ndani na nje ya mipaka yake, ila shambulio la kambi ya KDF eneo la El Adi alfajiri ya Januari 15 mwaka 2016 itasalia katika kumbukumbu za siku mbaya zaidi katika historia ya majeshi ya Kenya, ambapo maafisa kadhaa waliuawa walipoviziwa kwa saa kadhaa kabla ya kikosi cha KDF kuwazidi nguvu wavamizi. Actually, this was hit by our men using indirect fire. That is why it has gone down. Mwaka mmoja baadaye, adui alijaribu tena kufanya uvamizi sawa na huo katika kambi ya Kulbio wakati wa kubadilishana vikosi vya Kenya mapema Januari, ila wakati huu walikabiliwa vilivyo. The deployment of troops, outside our borders is a very important development in whatever way it is. And it is always done with the knowledge that whatever the troops are going to do in a particular, theater is deploying the troops there. Kwa mwongo mmoja uliopita, Kenya imekuwa sehemu ya mpango wa pamoja wa kulinda amani nchini Somalia, unaoendeshwa na Muungano wa Afrika na kufadhiliwa na Umoja wa Mataifa. Kikosi hicho cha AMISOM kilibadilishwa mwaka 2021 na kuwa ujumbe wenye misheni ya kipindi cha miaka mitatu ya mpito, yani Artemis. Tuko hapa ndio tuweze kureduce ile threat ya Al-Shabaab. Sisi tuko hapa kwa sababu ya hiyo. Jenerali mstaafu Daniel Opande, ambaye aliwahi kuhudumu katika vikosi vya amani kama hivi Afrika na kwengineko, anafafanua hatari inayowakodolea macho maafisa wahusika. Our NDU, is organized, provided for to train not only Kenyans, but participants from various countries, including all those which are developed, and they are at par. NDU Kenya is at par with any NDU anywhere in the world, including the NDU that I went to, which is in the United States. When there is a gross mzozo wa mipaka uliokuwa ukitokota tokea mwisho wa miaka ya 70 ulisikizwa katika mahakama ya kimataifa licha ya Kenya kutaka kesi iahirishwe kwa angalau miaka 5 baada ya kudai kwamba baadhi ya majaji wangekuwa na mapendeleo. Somalia's advocates and the council. Yamkini Rais Uhuru Kenyatta alikuwa na changamoto nyingine ya kumwelekeza mwanasheria mkuu kupigania urithi wa Kenya, mbali na kuongeza wanajeshi karibu na sehemu inayopiganiwa kuzuia shughuli zozote za maendeleo. The government of Kenya cannot and will not stand by as its demarches are ignored and its territorial integrity is infringed upon and its sovereign resources are carved out of commercial interests resident in foreign lands. Licha ya Kenya kukosa kuhudhuria kikao cha mahakama, Uhuru Kenyatta aliamuru wanajeshi wa Kenya kukaa chonjo tayari kupigania sehemu ya nchi inayozozaniwa baada ya kupuuza uamuzi wa koti ulioegemea Somalia. Hatutaweza kukubali mtu yeyote
aweze kusema ya kwamba anadai sehemu yoyote ya nchi yetu. Mikataba inayosainiwa na handisheki zinazoshuhudiwa hapa ni ishara ya kumlaki mwanachama mpya wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, ambaye analeta fursa kubwa kibiashara, ila pia changamoto si haba ya mzozo wa kikanda ambao umehangaisha nchi wanachama kwa miongo mingi. Strategic security. How can we be secure? Because you see the terrorism. In Somalia, there is a problem, it affects Kenya. There is a problem in Congo, it affects Uganda. There is a problem in Uganda, it affects Congo. And yet we don't work together to solve these problems. The problems are Pan-Africanist, they are global, but we act parochially. How shall we manage? In the long run, maybe because of this initiative that now DRC is part of the East African community, maybe we can see more pledges from the East African country in terms of sending their troops into to this UN peacekeeping mission, which can expand in terms of helping to, to keep peace in that part. Meja Jenerali Jeff Nyaga, ambaye amewahi kuingia ngome ya vita nchini Somalia mara kadhaa, sasa amepewa jukumu mpya na Amiri Jeshi Mkuu kama kamanda wa kikosi kipya cha amani cha Afrika Mashariki, kinachojiandaa kupiga jeki kile cha Umoja wa Mataifa MONUSCO katika juhudi za kurejesha amani maeneo ambako waasi wa M23 wamehangaisha watu si haba. In the DRC, for example, this is something that must have been discussed at length, and various agreements have been reached. And when the commander-in-chief sends his troops out of there, he's very, very confident that he has the troops that will be able to do the job that they are expected to do. Unfortunately, while we may wish that we pay more attention to what is happening at home, I think we have our own challenges in the northern counties, in the Rift Valley, in Kerio Valley, for instance. Kenya also, Kenya is not an island, and it lives within a context of the international community and a context of the region. And so it may be popular perhaps to suggest for us to be inward. It is exactly not practical, because Kenya's own fortunes are tied to the fortunes of the region. Almost 250,000 people die on the road in Africa each year. Follow these safe steps and help save lives. Pedestrians, avoid using electronic devices, stay on sidewalks. At a road crossing, stop, look both ways, listen, and then cross. So when you're on the roads, follow these safe steps and help save lives. We all have a role to play in road safety. Together, let's make Africa's roads safer. Get peace of mind and protect the ones you love with the power of Dettol Bar Soap. Cleans and protects up to 100 illness-causing germs. The celebration. The finals. When 60 foot parade, you get answered at the buzzer. It's more like 61 feet. I mean, you gotta be great from game 1 and game 7. Because when the champagne stops popping, does anybody know what's left? Legendary status, my man. Yes, Dirk. Exactly. Oh my
greatness. Dave, this line is not going down, and you're burning up. But I'll sort you out, my friend. See that barrier? Go for it. Yeah. Bing bang bing. Bum, bum. This is NTV. Siku ya mahafali ya maafisa wakuu katika idara ya jeshi katika taasisi hii to best discharge the high burden of responsibility that has been bestowed upon you today. Ilitoa chata ya kuisajili asasi hii kuwa chuo kikuu cha kitaifa cha ulinzi na kufanya kuwa miongoni mwa vyuo vikuu zaidi ya 20 vya umma nchini. And our NDU, is organized, provided for, to train not only Kenyans, but participants from various countries, including all those which are developed, and they are at par. Naibu chancellor wa kwanza wa chuo ni Luteni Jenerali John Mwangi, ambaye kitaalamu ni mwanabenki, ila ana maono ya kukikweza hadhi ya kusifika duniani, hasa kusini mwa jangwa la Sahara. Hoya General leading security university. I think it goes without saying, Madam, that this is a defense university, and therefore I think the best person to lead it, particularly at this very nascent stage, is a military officer or somebody who has a background in national security. That is the essence. But perhaps in the future, we could have somebody from the public sector also being considered for this position. Mbinu mpya maadui kutumia hasa mitandao kutekeleza uhalifu kama ule wa Dusi zina maana kuwa chuo hicho kitatoa kozi zenye ujuzi huo. Warfare has evolved. It is no longer the kind of warfare we had where you only go to the field and see a physical enemy. It has broadened to the extent that we have threats that, surpass what we know as physical security. For example, going to the cyberspace, okay? There is terrorism that is transnational. We have, operations in space. So the domains of warfare have increased greatly, and therefore you need people who have the intellectual capacity to be able to critically think, to be able to conduct analysis and establish exactly the solutions that are required. Kabla ya chuo cha ulinzi kupewa cheti, wanajeshi walipata mafunzo ya sayansi ya ulinzi katika vyuo vikuu tofauti nchini. The security is global. It's global. And therefore, having a university like this one does not mean that our officers will not be able to go out there. They ought to go there, because security is evolving, something happening outside of the rest of the world, and therefore we see enhanced exchange programs, for example, exchange of students, exchange of faculty, okay, to be able to get best practices. Kama mojawapo ya mabewa ya chuo kikuu cha kitaifa cha ulinzi, taasisi ya Kenya Military Academy itatumia ardhi moja na chuo hicho na kutoa masomo spesheli ya kijeshi. There has been progressive changes because of the dynamism and complexity of our operating environment. And this institution being a center of excellence for foundational military officer training, that means then we have to ensure that our training concept is effective, so that at the end of the day, when the cadets are released to report to the mainstream services, they are mission ready to serve. Aidha, kikikuwa chuo pekee chenye kutoa mafunzo maalum yanayoambatana na huduma nyinginezo za kijeshi mbali na wanajeshi, taasisi hii inamakinika sana ufasaha wa kozi zake. Since it is a security environment, they have to have those skills that will enable them
to protect themselves and to know how to do exactly that, in order that as professionals they are able to protect themselves as well as deliver on the mission. Meja Jenerali Fatma Ahmed ananuia kuwatia motisha hasa wanawake kufaulisha ndoto zao za kutumikia bendera ya taifa na majukumu mengine ya kizalendo. My proudest moment is when was it? Last year, when there was a commissioning parade for graduate general service officers, and their commander was a female officer, and it was the first time that a parade in this college, the parade was commanded by a female officer. Wala wanahabari kujumuika na wanajeshi katika ngome za vita dhidi ya Al-Shabaab kama njia mojawapo ya kufungulia Wakenya mlango ya kushuhudia shughuli za KDF nchini Somalia, operesheni zake Somalia, mbali na kujumuisha kitengo maalum cha wanajeshi wanahabari kuhakikisha umma unapata habari za moja kwa moja za shughuli zao. Kuzinduliwa kwa kitengo hicho kinachojumuisha wanajeshi wenye utaalamu wa mawasiliano pamoja na studio za kisasa kuliibua maswali kuhusu madhumuni yake. With this, strategic communication is poised to ensure that our publics are informed with accurate information and information that is in a timely manner. Aidha, dhamira kuu ya kitengo hiki cha mawasiliano mkakati ni kuhakikisha kwamba propaganda za maadui hazisambazwi kupotosha umma, na badala yake idara ya jeshi inatoa habari adilifu za operesheni zao. The AMISOM forces in Sector 2, and here we're talking about KDF as well as SNA, are firmly in control of Kismayu town. Hata hivyo, pana baadhi ya data za idara ya jeshi zinazosalia faraghani, kwa mfano idadi ya wanajeshi wa Kenya nchini Somalia kupitia mpango wa ATMIS au hata katika misheni mpya nchini DRC, takwimu ambazo kwa sasa ni hifadhi ya makao makuu ya ulinzi na baraza ya ulinzi. Numbers does not necessarily guarantee you success, but the capacity and the capability that you deploy. Ingawa wanahabari wamepewa nafasi kukusanya habari za operesheni za KDF Somalia ama ndani ya nchi, hususan msituni Boni, kuna mengi yasiyofichuliwa hasa the numbers, because this may embolden our adversaries and make them more resilient towards sustaining the war effort. Congratulations. Well done. Ni tukio la kihistoria wakati brigedia wa kwanza msimamizi wa kitengo cha mikakati ya mawasiliano akikabidhiwa baji za ngazi mpya jeshini na Amiri Jeshi Mkuu. Tangu aingie mamlakani, Rais Uhuru Kenyatta amekweza maafisa kadhaa ngazi za ujenerali, hasa wanawake. Of course, we have unique skills that we are bringing to the table. It means that at the end of the day, then we had to have a policy. And in 2017, he approved the gender policy. And we are one of the security forces that have a well-articulated gender policy, in fact, in the region. Tuwe na imani na rais. Hapa nyumbani, mwanajeshi aliyeteuliwa na rais kugawana mamlaka na serikali ya kaunti ya Nairobi baada aliyekuwa kiongozi wa gatuzi kusalimisha mamlaka ya idara kadha muhimu kwa serikali kuu katika juhudi za serikali kukwamua kaunti muhimu sana kwa taifa zima. I will task them firstly to bring an end to the corruption and to dismantle the cartels that have hindered the development of this county. Meja Jenerali aliyekuwa ameongoza kikosi cha wanahewa jeshini alijipata na mitihani mpya ya vita tofauti kabisa vinavyoanika shughuli zake. Hana haja na kiti ya governor, hana haja na kiti ya MCA, hana haja na kiti ya speaker. Yeye ni mfanyikazi wangu, ni jemedari wangu. Akimaliza kazi ya Nairobi, atarudi jeshi kulinda wananchi wa taifa la Kenya. Hatua ya rais kuhusisha idara ya jeshi katika kuzuia mporomoko wa usimamizi wa jiji
ikikosolewa na baadhi ya wadau kuhusiana hasa na uhalali wake kisheria, wakisema kulikuwa na njia mbadala za kukomboa jiji kisheria. Naambiwa saa ingine, na hata nimepelekwa kotini, ati ya kwamba ati mwelekeo wangu ni kumilitarize the country. I have no such intention. Mimi, I am not militarizing anything. I am using reliable Kenyan citizens to fulfill my agenda for this republic. Mradi wa punde zaidi jeshini ni ahadi ya kujenga na kukarabati maboti na meli katika bahari Hindi jijini Mombasa, ambayo ina kituo pacha katika ziwa Victoria jijini Kisumu. When the MV Uhuru that was built in 1950 was repaired by the Navy engineers, it took them 50 million shillings to repair that ship. But today it takes about 2 million liters of fuel across into Uganda from the Kenyan side. The contractors that were supposed to do it privately were going to charge 1.5 billion shillings. Now, how much money did we save the Kenyan taxpayer? It's a huge amount of money. Kiwanda cha nyama cha tume ya nyama nchini KMC pia kilifufuliwa baada ya miaka mingi ya kuporwa na usimamizi mbaya. When we go to KMC and we were given this task by the Commander-in-Chief to complete within 6 months, and we came with a budget of 680 million shillings. And we did it in 4 months. And today as we speak, the KMC is supplying all the security agencies with meat and meat products across the entire country. It is also benefiting the farmers who bring their cattle, and within 72 hours, the farmers are paid off. Kama Amiri Jeshi mkuu wa 4 wa majeshi ya Kenya, Rais Uhuru Kenyatta atakumbukwa kwa kuwatumia wanajeshi wake sio tu katika maeneo ya vita, lakini hali ya utumishi wa umma. On account of your record of delivering superlative results, I have tasked the KDF from time to time to take charge of various strategic national programs and to even rescue failing institutions. Katika kituo hiki maalum cha kisasa kwenye ardhi ya ekari 68, historia, tamaduni na turathi za vizazi vya nyuma, vya sasa na vijavyo itahifadhiwa katika kumbi 33 zinazoendelea kujengwa. Ingawa idara ya jeshi inaongoza ujenzi wa kituo hiki cha makavazi na turathi za kitaifa kilichoanza kujengwa takriban miezi 22 iliyopita, wapo maafisa wa idara tofauti za serikali ikiwemo makavazi ya kitaifa waliopewa jukumu la kuhakikisha turathi za kitaifa zinawekwa katika kumbi zote 33. Je, Rais aliamuru vipi kituo hiki kujengwa kisasa baada miongo ya tangu ukoloni, wakati taifa lilipandisha bendera yake na kushusha ile ya mkoloni? I remember the day when we started. It was a weekend, a Saturday, with the then CDF, who was General Muadede, and his deputy, General Kiboshi. And we discussed, and we were thinking, and we said, let's go and look around. The most unfortunate part is when we came, we decided we were just going to drive. I decided I was going to be the driver. So we came, got to the gate on what was supposed to be a public place. Found a fellow there at the gate. And his first question, when I rolled down my car window, his first question to me was, "Mnataka masaa ngapi?" And we all agreed it was a shame at the place where we celebrated not only our independence, but a place where many thousands of our people were incarcerated and died, has actually been turned to something that was very unfortunate. Let me just say, very, very, very unfortunate.
Hayo yalikuwa takriban miaka 2 iliyopita, lakini sasa kituo hiki kimechukua sura ya kisasa na ya kuvutia, huku kikitumiwa kwa sherehe ya Jamhuri Day ya mwisho katika enzi ya Uhuru Kenyatta mwaka jana. Aidha, maonyesho ya ustadi wa marubani wa ndege za aina tofauti yalifanywa hapa. Kuingia hapa unakaribishwa na mapambo ya michirizi ya maji na sanamu za kipekee zinazoibuka kuwa kumbukizi ya mashujaa wa taifa. Kisha uingie handaki la wafia taifa, hasa enzi za Maumau. Katika kumbi tofauti kuna turathi nyingi za takriban jamii zote 44 za Kenya. The plan is to work out rates that speak to every demographic. Aidha, zipo maktaba za marais waliotangulia, kadhalika ukumbi wa kumbukumbu za idara ya jeshi. Vilevile, rais alizindua kituo cha kushughulikia wanajeshi, hususan afya ya akili na majeraha, kuwafaa wanaoumia wakipigania taifa pamoja na kutoa nasaha kwa wanajeshi. Hiyo ishara. Sasa Uhuru Kenyatta anajiandaa kumpokeza mrithi wake zana za Amiri Jeshi Mkuu. Amekuwa Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya. Na wakati huo mpambe wake atamgeukia Amiri Jeshi Mkuu mpya katika hafla ya kupokezana mamlaka. Haya, tumshangilie kwa makofi. Anapojiandaa kupokezana mamlaka kama Amiri Jeshi Mkuu, pengine kitakachokumbukwa zaidi kuhusu Rais Uhuru Kenyatta ni namna alipopenda kuvaa sare za ujenerali. Leila Mohamed, NTV. Kazi konto pale.